Okay, dia kata ya, if both animals are running at full speed with the zebra 70 meter ahead, how long before the cheetah catches its prey? So basically, the zebra ada head start by 70 meter. The zebra runs slower, the cheetah run faster. So eventually you expect that both of these will, the cheetah can catch the zebra lah, eventually. So the question is how long? So how long soalan dia tanya apa kalau how long? Time. Okay. So my way of answering objective question, biasanya saya tak tengok jawapan dulu. Dia saya dah dapat jawapan final, then only saya check. Sebab apa biasanya kalau tengok jawapan tu kupu-kupu ni kan, nanti saya sway by the answer. Okay, saya tak nak macam tu lah. Okay, dia kata ada saya letak cheetah tu sebagai C, and then zebra tu sebagai Z. The cheetah and zebra, the distance between them, this one is the initial one, 70 meter. Okay, and then this is the timeline. So eventually they will meet at a certain distance here. Okay, we want to find how long it takes for that process to occur. The U for cheetah is equals to 100. U for zebra is equals to 80 kilometer per hour. Okay, so the first thing that you can see is that the unit are different. So you have velocity which is in kilometer per hour, but the distance in meter. So you can convert to meter. So let's try convert first. U for cheetah. Okay, if I want to cancel out the kilometer, I will put the kilometer down here. Meter, 1,000 tambah 1,000 kilometer would be 1. So over here I have to flip it. So I put the hour there and then second down here. So 1 hour berapa second? 3,600. Yes, 3,600 seconds. So if you press your calculator over here, Harim Faisha, berapa dapat ni? Bagi pakai internet apa Makis? Maxis lah. Oh, pakai internet sendiri, no wonder. Dia pakai internet library macam Amis. Okay, Farim Farisha berapa dapat ke Syairah ke? Tak ada. Syairah ada sini. Hafizah. Tak ada juga. Firas. Ayo, berapa ramai ada ni sebenarnya? Saya ke sir? Kamu lah. Siapa lagi? Syairah. Ya. Tak, sebenarnya Syahira yang seorang lagi. Oh ya ke? Berapa Syairah? Saya kereta dapat 27.78. Okay, 27.78. Okay, kalau lain beritahulah yang lain. So this one is in SI unit. So similarly, you are done the same for the zebra. Coba apa dapat?
Fidai dah, fidai. Dua 22. 22.22. Okay, thank you. Okay, so this one is chapter 2. Right. Chapter 2, kalau kamu ada calculate, kamu ada numbers macam ni lah, kamu ada U, kamu ada T, you want to find T. Yang 70 ni sebenarnya kamu nak represent dengan simbol apa? S. Maybe boleh. Okay, nanti kita tengok balik. So, formula apa yang ada dekat form chapter ni? Kalau kamu tengok kan. So, by now, I think you should have the formula sheet next to you lah. Kalau tak ada, then you can write it yourself later. Okay, formula apa yang kamu nak pakai for this chapter, chapter 2? This one should cover from equation 3 sampai 6. Kan? Equation 6 tu saya rasa dia tak kasih pun dalam exam. Tapi tak apa. So, equation apa ni nak pakai? Kita pakai equation yang kedua. Sekejap. Tapi kita cuma ada tu je answer. Dia nak S. A tak ada. Okay, kita ada 3 formula dan tambah 2AS and then S equals to UT plus half AT square. Okay, dia kata satu masa nanti yang kita ni akan catch dengan zebra. So dekat sini, over here, cheetah dengan Z dekat tempat yang sama. Okay, so masa ni kuantiti apa yang sama? Kamu rasa lah. V. Kalau V, kalau V0. Sebab dia tertangkap. tercemikir jauh sangat. Dia tak sampai ke situ lah. So maksudnya sebelum dia dapat tangkap tu kan, dia kena sampai dulu kat tempat tu. So sebenarnya satu benda yang sama adalah dia punya position dia kat sini. Okay, so katakanlah saya letak ini sebagai S. Okay, S ni adalah jarak daripada zebra ke tempat dia kena tangkap. Okay, cheetah tu pula dia cover sebanyak S tambah 70. So eventually dia akan jumpa di tempat yang sama lah. So this is the key thing yang kamu kena deduce daripada soalan tu. Dia tak direct, tapi kamu kena faham lah. Okay, so you can use any formulas because you basically want to find the T and you do have the S tu, walaupun tak complete information but you still have the S. Okay, acceleration tu berapa sekarang ni? Does the velocity changes or not? No. No, dia lari at a constant speed sebab dia dah dekat full speed, dia dah tak boleh laju lagi lah. So kalau acceleration equals to 0, so basically your equation now you can cancel out all the terms that involve with the A. Okay, so yang V sama dengan U tu tak ada apalah sebab memang V sama dengan U, ini pun sama. So you left with the last equation, S sama dengan UT. So chapter 2 sometimes you really have to write down all the formulas and then kamu cancel out mana yang kamu rasa tak logik. Just write A equals to 0. So now you left with S equals to UT. You don't know the S, you don't know the T. Okay, but you can write two set of equation. One for zebra. I can write that S dia adalah S, U dia adalah 22.22 T. This is my first equation. Okay, and then for cheetah,
Nak tulis unicorn. Cheetah, S dia adalah S plus 70 equals to 27.78 T. Okay, so ada dua benda yang akan sama. Number one is the S, number two is the T. T dia pun sama lah sebab dia bertemu pada waktu yang sama. Ada yang tak faham tak mengenai S plus 70 tu? You guys see why this one is S plus 70? Tak faham Nampak sir. Dia tak faham. Okay, dia sebab Ya. dia bertemu kat tempat yang sama, dekat satu position lah. Kamu bayangkan dekat depan kamu tu kan, dia macam ni. Kalau kamu bayangkan kamu tengah berdiri, kamu A lah, kamu B, okay, kamu nak pergi ke tempat air kat sini, air tu ada tangan, okay, tempat air kat sini. So yang B ni dia dah depan 2 langkah, 2 step forward. So untuk sampai ke air tu, dia just require 5 step. Okay. On the other hand, kamu yang kat belakang ni, basically you have to travel 7 step. Okay. So the same idea that we use for the cheetah lah. Sebab zebra ni ada head start, dia dah 70 meter ahead. Okay. But eventually dia still pergi kat tempat sama tu lah. So the distance dia travel daripada starting position for the zebra until tempat ditangkap tu adalah S. Okay. Yang cheetah tadi sebab dia start lambat, so dia kena travel S tambah 70. Okay tak dia? Faham, faham. Okay, alright, good. So yang this one saya padam gambar ni, confusing pula. Okay, now you have 2 set of equation. You can substitute one inside another. So let's say I subs 1 into 2. Then I should have 22.22T plus 70 equals to 27.78T. Okay, and then if you calculate your T, berapa dapatnya? $12.6. Berapa? 12.6. Yes. Kalau 2/40 berapa? Okay. 5.9. 5.9. Okay. So, 5.9 dulu. 5.9 second. Okay, now you want to check the answer. Dah ada final, dah rasa yakin, then you can check with the answer lah. 12.6 kalau kamu gunakan to 1 decimal place. So the answer is A. Okay tak? Okay. Okay, sir. Dia kinda tricky tapi baguslah soalan macam Kan? ni. So kalau kamu perasan lah, kita buat ni more than 3 minutes lah, obviously kan. But then I think the exam maybe slightly simpler, tapi baguslah kita buat yang susah sikit so that nanti apa-apa soalan keluar pun kamu boleh jawab. Okay, kita pergi kepada next question, which is question number 3. Okay, saya copy dulu soalan dia. Okay, question number 3, kalau kamu baca, kamu rasa dia chapter berapa? Chapter 2. Saya chapter 2, sir. Masa lagi chapter 2. Firas ke tu? Ya. Tadi saya panggil tak telefon? Baru ni. Baru okey. Oh. Tak, saya pergi bilik kejap ambil calculator tadi. Saya tak perasan saya panggil. Okay, see, this one is chapter 2 for question 3. Dia kata European sports car dealer claims that his product will accelerate at constant rate from rest to speed of 100 km per hour within 8 seconds. What is the speed after the first 5 seconds of acceleration? Okay. Dia kata ada satu kereta ni
Kenapa kita begitu? Okay. The car accelerate at a constant speed. Okay, constant acceleration. Constant acceleration from rest to a speed of 100 km in 8 seconds. Okay, information apa yang kamu dapat? A dia constant. So, syllabus kamu A dia memang constant. Jadi kata from rest maksudnya apa? U0. Okay, U dia equals to 0, very good. And then dia kata sampai 100 km per hour, that one is your V. The time taken for this acceleration is 8 seconds. What is the speed after the first 5 seconds? So soalan dia tanya kalau 5 saat je dia gerak, berapa speed dia? Macam itulah. So sebenarnya dia kasih dua condition. Yang atas ni is the first condition. Dia kata kalau dia travel sampai 100 km per hour within 8 second, dia ada satu acceleration. Okay. Gunakan acceleration yang sama, but now dia hanya travel selama 5 saat. Cari V dia. Itu soalan ni maksudnya lah. Saya ringkaskan soalannya. So pertama sekali kamu kena cari apa sebenarnya? Okay. Proses number 1, apa yang kamu kena cari? Acceleration. Okay, cari acceleration, good, very good. Cari acceleration tu, the acceleration the constant, okay. So once you get the acceleration over here, you can use the same acceleration and you can use inside here. Okay, so number 2 is obviously to find the answer lah. Cari V pula. Okay, to find A, what formula can I use? A sama dengan apa? V minus V U. tolak U over T. Okay, good. V minus U over T, ataupun kau pakai V equals to U tambah AT. Yang sama je lah, benda yang sama. So here, okay, 100 km per hour tadi kita dah convert. So saya tak convert lagi sekali, dia jadi 27.78. Betul sir. Okay, kita pakai nilai tu je, nilai atas tadi. So 27.78 minus 0 is over 8. Okay, so acceleration dia berapa? 3.47. 3.47. Good. Now that you have the acceleration, you can find the speed after 5 seconds. So that one, you can apply any one of the 3 formula. Okay, so you have 3 formula. Which one you want to choose? You do have the acceleration, you do have the time, you want to find the V. Dia sebenarnya equation ni paling senang kan kalau nak tengok. Kalau kamu tengok apa kamu ada, kadang-kadang dia confusing. So kalau kamu rasa confused, cuba tengok apa yang kamu tak ada. Dalam information ni apa yang kamu tak ada? S tak ada. S tak ada. So kalau S tak ada, kamu nak cari T, equation yang tinggal hanyalah equation 1. Sebab equation 2 and 3 tu ada S. Kadang-kadang lah, tapi biasa kita tengok apa yang ada. So apa yang tak ada tu kita nak cari kan. So V sama dengan U plus AT using that formula. U sama dengan 0. A dia dah kira tadi 3.47 multiply with 5. So now your V should be equals to berapa? 17.35. 70.35. Okay. And then if you compare with the answer that has a 1 decimal place, you get 17.4. So the answer number 3 is D. Okay. Any question? Okay, sir.
Kalau Okay, ada sir. question, kita pergi ke seterusnya, which is question number 4. One screenshot. Okay. Okay, question number 4 is about a helicopter traveling at 40 meter per second. Altitude is 100 meter over level field. If a wheel falls off the helicopter, with what speed will it hit the ground? Okay, you can imagine that you have an helicopter. Okay, kalau kamu tak lukis kalkulator pun lukislah any object ya, sebab chapter ni kalau kamu lukis memang easier. Okay, dia kata tire the attached wheels yang attached dekat helikopter ni falls off at 40 meter per second. So U sama dengan 40 meter per second. Constant altitude. Okay, bila wheels tu jatuh, kamu rasa dia akan bergerak ke mana? Adakah dia bergerak macam ni? A, B, atau C? Which one? B. Okay, maksudnya kamu rasa dia jatuh straight, betul? Yes. Okay, kalau helikopter tu tak bergerak, yes, that was correct. Sebenarnya kalau kamu stay dekat helikopter tu stay kat tempat and then the tires tu falls off, dia akan jatuh straight. But now the helicopter is actually moving, so that one dah tak valid lah. Katakan saya padam this one. So which one do you think? A ke C? I think A. A. Okay. Aku mana dia aku mana? Akmal, kamu rasa baik A ke C? Saya rasa A juga. A juga. Okay. So, kenapa dia bukan C? Okay, ada certain student lah, bukan kamu, ada few student, they will get confused with the yang C tu. Sebab apa dia confused? Sebab dia terbayangkan yang kalau kamu dalam kereta, kamu baling barang keluar, you will see that the object seems like travelling backwards, kan? Macam terbang ke belakang. Okay? So itu yang buat student sometimes dia confused. Tapi sebenarnya kalau kamu duduk kat luar kereta, ataupun in this case, if you are standing outside the helicopter, bila dia release, you can see that the object actually travel forward. Cuma relative to the helicopter, which is faster, dan nampak seakan-akan ni travel ke belakang lah kalau kamu dalam helikopter tu. Okay, I hope it makes sense. Okay, dia kata 40 meter tu, that one is it? Okay, baca dulu soalan dia apa with what speed will it hit the ground? Okay, soalan dia sebenarnya nak cari speed bila dia sampai ke tanah. So dia punya motion ni kita panggil motion apa ni? Ingat lagi tak? What's the name for this motion? For projectile. Yes, we call this one. Yes, we call this one as projectile motion. The projectile motion basically you will have x and y component. You have to consider both lah. So bila dia kata nak cari v, so dia nak cari vx ke vy ke v? VY. Sebab dia tak cakap dia x component ke y component, so we assume that dia sebenarnya nak ada, dia nak cari v. Okay? Oh, V only. V only. So kalau nak cari v ni resultant lah, resultant vector. So you need to have vx and vy. Okay, so you have to find vx, you have to find vy. Okay, how about the 40 meter there? 40 meter per second there. Is it
UX ke U ke UI? UX. UX sebab apa? Helikopter tu dia travel to the right. Okay, so the moment they release tu, the 40 meter per second is actually your UX. How about my UI? UI saya sama dengan Zero. zero. Very good. Sebab apa dia zero? Sebab basically dia release. Kamu kena treat projectile motion ni, walaupun dia bergerak melengkung macam tu, you have to treat X dan Y ni separately. Okay. So maksudnya, kalau kamu tengok dia dalam Y component saja, dia seakan-akan objek tu dilepaskan freeform. Dia tak dibalingkan. So dia tak ada U, Y. Okay. Dan bila sampai bawah ni dia ada U lah, dia ada velocity lah sebab tarikan gravity ada acceleration kan, so dia menaik. Okay. I'm not sure if you guys still remember or not. So kalau equation asalnya, atas ni kan, you have these three equation like this. So for projectile motion, you can represent this one in terms of X and Y component. Okay, maybe kita cuba tengok yang X component first. You can do it side by side, tapi saya tak muat. Maybe saya buat atas bawah kot. Untuk X component, formula tu jadi apa sebenarnya? Okay, apa benda utama yang dekat X component ni? Yang dia tak akan cakap dalam soalan dia. Dia punya G. A. Itu untuk Y, yes. Kalau yang X, A, betul? A dia kenapa? A0. Yes, okay. Yang penting sekali dekat sini, AX is equals to 0. This one valid for all projectile motion. So for X component, yang A punya equation tu kamu boleh cancel out lah. Okay, lepas tu V sama dengan U, V sama dengan U, sama je lah. So you have V sama dengan U. U dia sama dengan, we are talking about X so UX sama dengan 40. Okay, so if you want to calculate V, you now can use Vx ni dengan 40 meter per second. So dah dapat satu lah. Vx is equals to 40. Now your next step is to find Vy. Okay, you have the Uy, you have the 100. 100 ni represent by a symbol apa? S. SY. Yes, Sy, very good. Is it positive or negative? Negative. Sebab apa negatif? Dia downward. Dia turun bawah. Dia bukan sebab dia turun bawah. So kalau any object kalau dia turun bawah tak semestinya dia negatif. Dia negatif ni sebenarnya sebab dia bawah daripada reference point. Reference point kita adalah starting point dia. So dekat sini S sama dengan 0. Anything above is a positive S, anything below is negative S. Okay, bukan direction ke mana dia bergerak, tapi position dia. Okay. Kalau dia baling ke atas like this, yang dia turun ke situ, so dekat sini SY dia masih lagi positif. Sebab apa? Dia above daripada reference point itu. Kalau dia naik and then dia turun ke bawah sini, now your SY is negative. Okay, harap pun faham lah. So for Y component, now the equation becomes a little bit different. You have to replace A2 dengan G and then letak negative. So maksud equation 1 tu jadi V equals to U minus GT. Equation 2 V square sama dengan U square minus 2GS. S sama dengan UT minus half GT square. Okay, kamu ada S, you have U, you want to find V. Apa yang kamu nak pakai? Equation apa nak pakai? 1, 2, 3. Fatimah ada? Fatimah Syazuna.
Syazina tak ada. Saramai tak ada ni. So Alisa, tadi saya nak apa ya sir? saya tanya apa ni, kamu nak pakai equation mana? Antara y component ni kan, equation mana kamu nak pakai? Sebab nak cari Vy tu, nak pakai equation mana? Fadilah. Madi nak cakap, okay, cakap dia. The second one. The second one. Okay, if you use the second one, you can use the information of S. Sebab kamu ada S kan, so equation 1 ni kamu boleh keluar lah. Sama ada atas dan bawah ni, yang bawah ni kena ada time. So you don't have the time, so you ignore that one as well. So if you're using this equation, so your V square, sekarang ni kita nak cerita pasal Y. So Y, so Y. Okay, so if you use the second equation here, then you have Vy square, yang kita nak cari lah. Uy square, which is equals to 0 square, to 9.81. S dia berapa? Negative 100. Yes, negative 100. Jangan lupa letak negatif, okay? So negative, there you get positive, then only you can press your calculator. Vy equals to berapa? Satu 962. 1962. Tak ada perpuluhan. Tak ada. MS minus 1. Dah square root kan? Belum. Belum. Okay. Sekejap saya square root jap. Dapat 44.29. 44.29 MS minus 1. So dah dapat macam ni, baru tengok answer tak? 44.3. So the answer will be B. Okay. Ada soalan tak? Itu sih. Okay. Saya buat ni. Saya boleh tak tengok tadi sekejap? Saya nak fahamkan balik. Apa? Sorry. Boleh tak? Saya patah balik ke soalan tadi. Okay. Nak saya terangkan balik ke apa? Ya tak apa, saya just nak salin sikit. Okay, boleh. Tertinggal. Okay, yang lain tu boleh try baca soalan 5. Read out the question first, then try to take out the information. Okay, dah sir. Okay. So the next question is question number 5. Kata 0.12 kilogram ball is moving at 6 meter per second when it is hit by a bat. Okay, ni chapter berapa ni? Causing it to reverse direction, speed of 14. What is the change magnitude of momentum? Chapter 3. Chapter 3, very good. So this one is already chapter 3. Okay, so chapter 2 tadi ada 3 question. Chapter 1 ada 1 question. So final pun macam tu jugalah. Okay, kamu try lukis dulu. So you have a tennis ball. Maybe this tennis ball is traveling to the right. So your U is equals to 6 meter per second. The mass is equals to 0.12 kilogram. And then they're being hit by a bat. And then once it is being hit, then it travel in opposite direction. V diberi, so V is equals to 14 ms minus 1. Okay, itu ya. So based on this information, do you think that the information that I write over there is correct or not? Betul ke salah?
V tu Aha, negative 14 yes. Sebab apa Balkis? sebab dia to the left. Okay, very good. So the V here, you should put negative. Okay, because direction here is to the left. So this one is a vector. You have to consider. Okay, now if you want to find change of momentum, quantity apa yang simbol apa saya nak pakai? Change of momentum. Delta P. P. Yes, delta P. Delta P equals to P final minus P initial. So you have MV minus MU. Okay, you can factorize the mass 0.12 MV. So negative 14 minus U6. So if you calculate this one, you should get about 2.4. Yes, negative 2.4. Betul? Salah? Kan? Betul. Okay. Itu sebetul. Negative 2.4. Negatif kan? Dia ada negatif. Okay, Negatif. negatif tu biar je.